எல்லாருக்கும் வணக்கம். Respected Chairman Dr. Sri Kumar, respected Managing Director Ms. Brinda Sri Kumar, Associate Director Mr. Ashwin, Principal Mr. Binu Kumar, all the other Vice Principals, officials, Principals of the various units, my beloved teachers, parents, my fellow alumni and all dear Excelites here. Once again, a warm evening to all of you. This is a very critical point of a school day, because most of you will be eagerly waiting for the next program. Culturals aarambingada அப்படினு உட்கார்ந்திருப்பீங்க, and that is when I am given the mic. Right, so I won't take long. ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன். Very short, I'll keep it. So to me, Excel is a place where I spent about 8 years of my life. It's one of the places where I've spent the largest part of my life after Loyola. And this place has given me the foundation to be what I am today. And for me, Excel always means one word that Sagida ma'am used today. Sagida ma'am mattum dhaan innikku andha vaarthai use pannanga. It is called vision. Okay, vision na tholaidura paarvai, tholainokku paarvai அப்படின்றது வந்து தமிழ்ல ஒரு அதுக்கான தமிழாக்கம். So this is a vision. This is not a goal or a dream or an achievement according to me. This is a vision. Okay, only a vision can have paradigm shifts, right? So இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறவங்கள எத்தனை பேருக்கு அந்த பேரடைம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியும்னு தெரியல. பேரடைம் இஸ் அ பேட்டர்ன். பேரடைம்னா ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு பேட்டர்ன். அந்த பேட்டர்ன் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது வி கால் இட் பேரடைம் ஷிஃப்ட், ரைட்? ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் இன்சிடென்ட். இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற 3 இன்சிடென்ட்டுமே வந்து ஆக்சுவலாக நான் இங்கே பனிஷ்மெண்ட் வாங்கும்போது இருந்த இன்சிடென்ட். ஓகே, ஆல் தி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஆல் த ப்ரைஸஸ், வாட் எவர் ஐ டிட் ஹியர், ஐ ஸ்டார்டட் ஆன் திஸ் ஸ்டேஜ், ரைட்? பேக் தென் இட் வாஸ் தேர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் தேர். பட் ஐ லேர்ன் 3 வேல்யூபிள் லெசன்ஸ் ஃபார் மை லைஃப் வென் ஐ வென்ட் ஃபார் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் டு போத் சார் அண்ட் மேம். ஓகே, இன்றைக்கி பசங்களுக்கு வந்து சார் அண்ட் மேம்னு சொன்னால் கூட ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு அனதர் எக்ஸலைட் லைக் 2 years பேக் அண்ட் ஐ வாஸ் கோயிங் ஆன் டெல்லிங் அபவுட் சார் மேம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஹீ ஸ்டாப் மீ. ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க, நீங்கள் சார் மேம்னு சொல்கிறது யார்? எம்டி சாரையும் சேர்மன் சார் மேம், ஐ மீன் எம்டி மேமையும் சேர்மன் சாரையுமான்னு கேட்டேன், ரைட்? Because when I was here, sir and ma'am meant sir and ma'am. Okay, so நான் இப்போ சொல்கிறது தான் sir and ma'amனா அவங்க தான். கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க யாரை சொல்கிறேன்ட்டு, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடெண்ட் இஸ் பேக் இன் 2009 or 10. ஏதோ பண்ணி we went for a punishment to sir. சரோட ஆஃபீஸ் போகிறோம். சார் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் his laptop. We went inside, we told him, sir இந்த மாதிரி we are here, we did this, எல்லாம் சொல்லியாச்சு. He looked at us like this and he said, "Give up, come here." கூப்பிட்டு he turned the laptop. Okay, he turned the laptop. There was something he was watching. Okay, it was a graphic representation. ஒரு 3D animated ஒரு வீடியோ மாதிரி அது ஒரு representation. And we were wondering, என் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் சொல்கிறான், இதான் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு. ஓகே, only then there is this building, that main building. It was that building. Okay, and it panned from that building. It showed a lot of other things. Tennis court, swimming pool was there back then, but it was all familiar places in a new structure. Okay, so I'm talking about 2009. And today if you ask me, am I seeing that vision in real life? Yes, I'm seeing it, right? ஆமா, அவர் சிஸ்டம்ல 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்டினது தான் இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி இங்கே இருக்குது. You should give a big round of applause for that, man. Don't be so stingy in giving compliments in life. Compliment enough, right? So that is one lesson I learned. Vision is ongoing, and to achieve that vision, you need to have your aims and goals sorted. And vision is not an individual thing. Vision is not for an individual person's benefit. It is for a collective benefit. It is for a community, for a society, for a larger group of people, for a common good, right? And next incident is with ma'am. Once again, you go for permission, punishment, and ma'am asked us to write an apology letter. I hope most of you have written apology letters, but I don't know how many of you have written it to Brinda ma'am. Right, that's a different experience. She read the letter. There were mistakes. நிறைய தப்பு இருந்துச்சு. எல்லாம் அடிச்சு கொடுத்து திரும்ப எழுதுனாங்க. We all wrote again. அடிச்சு கொடுத்து திரும்ப எழுத சொன்னாங்க. Only the 3rd draft was approved. Okay, மூணாவது draft of the apology letter was only approved. Okay, whenever இன்னைக்கு வந்து whenever
சீஃப் கெஸ்ட் சார் பேசும்போது சொன்னார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் ரைட் எனிமோர் அப்படின்ட்டு. ஆஸ் அ டீச்சர் ஆஃப் 2023, apology letters are one opportunity I see where I can make them right. So I do that to them now. Okay? Right? Yan petra inbam pergai vayagam. Avladhan. Right? But definitely that, today when I look back at it, I think that is where I managed to learn about progress, to learn about perfection. Right? It is not enough that you simply learn things, gain knowledge and get out of this place. That is not excel for us. அப்படி நினச்சிருந்தா எங்கள் பேட்சுக்கு வரும்போது இல்லை எங்கள்லேருந்து ஒரு 2 பேட்ச் தள்ளி வரும்போதே they could have stopped with all the innovations. They could have very well said, we have a time tested method. For the 3 batches we have been successful with this method. 3 பேட்சாக நாங்கள் பாஸ் பண்ணி விட்டோம். We have got centums, we have got 90% people, right? அவங்க அதுலேயே வந்து செட்டில் ஆயிருக்கலாங்க. But they never did that. They never settled, right? Like OnePlus brand, they never settled. Okay? And they kept re-engineering the institution. Both sir and ma'am, they kept re-engineering the institution. They tried finding out what do the student need, right? What does every student in this campus need? Okay, and that is what I see today having manifested as STEAM Exploratorium, Space Observatory, all this cricket nets. I don't know how many other schools in Kanyakumari district has a cricket nets. Okay, let alone the STEAM Exploratorium and the Space Observatory. Right? So ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் யோசிச்சு அதுக்காக ஃபின்லாண்ட் போய், ஃபின்லாண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ரிகார்டட் ஃபார் இட்ஸ் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ரைட்? ஸோ இது எல்லாம் பண்ணுறது, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு மேக் மணி, ஆர் இட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மோட்டிவ். ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மாடல் எக்ஸல் இஸ் அ சக்ஸஸ் எனி டே. ஓகே, பட் ஆஸ் அ விஷன் we need to keep re-engineering, we need to keep shifting goals, we need to keep shifting gears. Now that is what I see happening here. அதுதான் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு, ரைட்? நான் பார்த்த வரைக்கும். All right. Now with one more little incident I'll just conclude. This is for the parents. Okay, this is for the parents here particularly. நாங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டோம், அந்த ஸ்கூலில் இத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு don't sit laid back and think that the school will take care of it. என்னதான் இருந்தாலும், என்னதான் நாங்கள் க்ளோஸாக இருந்தாலும், as a teacher I am talking, I am representing all my teachers and fellow teachers and the administration here. என்னதான் ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட க்ளோஸாக இருந்தாலும், they will need some companionship from the parents. Always remember, they need some sort of company from the parents. Right? இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிள்ங்க. டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தேர் லைஃப்ஸ். டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் வாட் தே லைக். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குன்றது தெரிஞ்சுக்குங்க. ஐ எம் 29 years old. எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்காங்க. தே வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் தேர் ஆன் தட். தே ஆர் நாட் வெரி ஆக்டிவ், பட் தே நோ வாட் இஸ் தேர் இன் தட். ஓகே, ஸோ டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தேர் லைஃப்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ ட்ரை தட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரவுட் அபவுட் இட். ட்ரஸ்ட் மீ, ரைட்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரவுட் ஆஃப் இட். உங்களோட பிஸி ஷெடியூலுக்கு நடுவில் I interact with 200 students on average every day. 200 students கிட்ட நான் பேசுகிறேன். on an average working day of mine, I'm talking to about 200 students. And they share a lot. We have a lot of introductory sessions and they share a lot. And one thing that they say is, வீட்டுக்கு போய் என்ன சார் பண்ண போகிறேன்? ஒன் அப்சர்வேஷன். சரி, நீ வீட்டுக்கு நேரம் போனால் என்ன பண்ணுவேன்? கேம் விளையாடுவேன் சார். Why don't you talk to your parents? Sir, they don't have time. They don't have time is a very common statement students today are using as an excuse. Okay, so spend some 5 minutes daily, or 5 minutes you spend with them to know what is going on in their lives, what are they doing, who are their friends, what is their interest. Right? இங்கே அனிமேஷன் லேப் இருக்குது, மியூசிக் லேப் இருக்குது, அக்வாஃபானிக்ஸ் லேப் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட், உங்கள் பசங்க உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா ப்ளீஸ் லிசன் டு இட். லெட் தம் எக்ஸ்பிளைன் வாட் தட் லேப் இஸ். நம்ம கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறத விட let them explain to us. That is more sweet, right? And give your opinions on it. They need that. They need that kind of a companionship from the parents also, particularly in 2023, particularly when they are dealing with, the niche of the epidemic, COVID-19. Right? One example I'll give you, right? நான் வந்து UG முடிச்சுட்டு PG போகிறேன். Okay, my PG syllabus was extremely rigorous. First 15 daysல 18 people quit my PG course. 18 people got TC வாங்கிட்டு வெளியே போனான் அந்த காலேஜ்லேருந்து. அவ்வளோ கஷ்டமான சிலபஸ் அது, அவ்வளோ ரிகரஸான கோர்ஸ். ஓகே,
நான் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஈவன் ஐ வாண்டட் டு லீவ் பிகாஸ் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் இத்தனை பேர் கிளம்புறான், ஐயோ நம்மளால் பாஸ் ஆக முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துடுது. ஐ கால் மை மதர் அண்ட் ஐ கிரைட் ஃபார் லைக் 3 hours. ஐ லிட்ரலி கிரைட். ஓகே, அண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 1 hour நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி நடக்குது, இது நடக்குது, அது நடக்குது. ஐ எம் வெரி ஆங்ஷியஸ், வெரி பேனிக்கி. எங்கள் அம்மா எல்லாம் கேட்டு சிம்பிளாக, இவ்வளோதானா மக்களே அப்படின்னாங்க. எப்படி இருக்கும் ஒரு மனுஷன் 1 மணி நேரமாக புலம்புறேன், எல்லாம் கேட்டு இவ்வளோதானா மக்களே அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், ரைட்? பட் ஷீ கேவ் மீ an ஆப்ஷன். ஒன்று யூ கண்டினியூ தேர், இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ், ஆர் யூ டேக் அ பிரேக் இயர், அவ்வளோதான். ஐ எம் நாட் ஃபார் பிரேக் இயர், ஸோ ஐ டிசைடட் ஐ வில் ஸ்டே. Let me deal with whatever comes by, and trust me, whatever I've learned in this campus helped me a lot there, right? This place is preparing you for the world outside. A lot of privileges. I will tell you, இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்தியன் பாப்புலேஷன்ல just 1% or 2%. Okay, you belong to that 1% of the privileged bunch. Do you know that only 8% of all Indian population has a car ownership? And only 7% of the Indian population has access to an English newspaper. ஒரு தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் ப்ரிவிலேஜ்டுங்க. You are belonging to that privileged crowd. Now go out, give that privilege to the people outside also. That is what Excel is all about. Excel உடைய old logo, I don't know if you have seen it, it will have a bee. ஒரு ஹனி பீ இருக்கும். பீலாம் உலகத்துலேருந்து அழிஞ்சு போச்சுன்னா உலகமே அழிஞ்சிருமா. If you have read that, you know. Okay, we are like the bees to the world. The world needs us, right? I cannot think of a world without Excelites going out and contributing all their privileges to the needy, to the marginalized, to the discriminated, right? So train your students for that, okay? Because the world needs us. And fellow Excelites, I leave this to you. You belong to the privileged bunch. Don't ever think that you are being discriminated, you are being sidelined, you are being marginalized. Go outside and see, there are people who have an annual income of less than 20,000 today. Annual income I'm talking about. Okay, so the world needs you, and you belong to that 2% who are privileged. You belong to that 1% who take about 45% of the flights flying in India. The data nana adichu vidla. It is from the Indus Valley report of 2023 by Blooms. You can go Google it. The Indus Valley report of 2023 in pota vandru. Okay, so be aware of your surroundings, be aware that you are part of the vision, be aware that this vision is probably taking a paradigm shift. Just as I told you, 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி வந்து சார் எங்களுக்கு ஒரு 3D video காட்டினாரோ, maybe I don't know if he has a AR video or augmented reality video, virtual reality video ஏதாவது ரெடியாக இருக்கான்னு தெரியல அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு என்னன்ட்டு. But anyways, this place is a place of vision. This place will continue to shift gears and move on. It will continue to progress. And dear Excelites, one last piece of advice. Always read critically, write consciously, speak clearly, and tell the truth. Thank you.